Всем привет, друзья! Ну что же, состоялся релиз Life is Strange полной версии. Первые два эпизода уже есть на канале, обязательно посмотри. А мы пойдем проходить третий, четвертый и пятый. Обязательно пиши комментарий и подписочку оформи. Всем желаю приятного просмотра. Поехали. Продолжить. Выбираем наряд опять. Я даже не знаю, они какие-то... О, ничего себе, это какой-то, знаешь, хэллоуинский, что ли. Неважно. Вот, поехали. Нравится. Куртечку вот эту. Что так много нарядов дает выбрать на улице-то, начать главу. Супер. Можно было не выбирать. Глава номер 3. Панорама. Вот здесь должно прям быть жестко, потому что закончилась вторая глава прям офигенно. И я ждал с нетерпением третью, чтобы посмотреть, чем же она наконец-то вот развернется, покажет нам, и что там случилось, вот прям уму непостижимо. В общем, смотрим, друзья, наслаждаемся. How is it already morning? This makes about as much sense as it did last night. Let's take a look at the evidence for the cajillionth time. I've gotta be missing something. Так, снимок Макс с пистолетом осмотреть. Здесь у нас книга есть Лукаса, снимок, книга, переписка Гвен есть и машина. Давай со снимка начнем. Is that me? Did I go back in time and do that? It doesn't make any sense. And I would never hurt Safi. Not on purpose. That isn't me. It can't be. Maybe if I go object by object, an answer will. Так, теперь книгу можно осмотреть. Объяснить или осмотреть? Осмотреть. I read the beginning. It's annoyingly good. Unfortunately, Lucas didn't include an evidence that I killed Safi chapter. Там еще есть коробка из-под... Так, давай тоже посмотрим. Это что-то типа настольной игры, я так полагаю. Автомобиль, переписка. Давай переписку тоже изучим. Читать. Я понял, что это за переписочка. Мы ее уже держали в руках однажды. Так, ну и последний предмет это остается, получается, машину посмотреть. Фотография машины, если быть точным. Хорошо, совсем повзаимодействовали. Я даже не знаю, что дальше можно использовать. Вроде как переписка по взаимодействию, с книгой по взаимодействию. Объяснить только можно осмотреть, объяснить опять. Ну давай, допустим, переписку объясни мне. Before Safi died, Gwen got her book canceled. And I still don't know why. But that doesn't mean she killed Safi. Plus, Dead World Gwen seems genuinely torn up over her death. Yeah, the Gwen theory has some holes. Книгу объясни. Restraining Order Lucas said Safi once threatened to turn his son against him. That certainly implies some bad blood in their past. But that Lucas was scared of Safi, not out for revenge. None of this is conclusive enough. И остается машину. Объяснение. He definitely knows more about the cow skull than he's letting on. Plus, there was that photo of him and Safi canoodling. But what does that even mean? Так, налить кофейку. Coffee. Coffee is friend. Get coffee now. No matter how much I stare at you,
He refused to make sense. Moses? Hello, Miss Caulfield. Oh, fuck. Can I come in? Сказать, что эта встреча неожиданная, ничего не сказать. The photo. If he sees that. I have some questions for you. Уходите. Да нет. А что вы хотите узнать? Of course, I can answer your questions right here. I knew you'd be a valuable resource. There are just a few details I'm struggling to make sense of. Go ahead. Arcadia Bay, where you went to high school, right? Yes? A beautiful town with a surprisingly violent story to tell. Not unlike... Arcadia Bay and Safi are not connected. a whole town wiped out by a freak storm. What do you think, Miss Caulfield? Are you the one who's unlucky, or is it just everyone who ever meets you? Это бред. Да я как такая невезучая. Just my shit luck, I guess. Oh, hard life, isn't it? Detective, I'm not answering any more of his questions. What the fuck happened to the telescope, Maxine? А что с ним? Мы с мыслями его собрали. Moses and I put it together the day after Safi died, so we didn't have to be alone. It's a cute story, but it's bullshit. I don't know what you want me to say. All right, enough. We're not getting anywhere. This case has been abnormal from the beginning. None of the evidence makes any sense. At least that's something we can agree on. But I know why now. Somehow, all this death leads to you. That's not true. Какой-то странноватый детектив. Но может он решил надавить для того, чтобы мы раскусились и признались во всем. Он думал, так подействует. Но все-таки он взял просто и ушел. Туда его. Но он мне не нравится. Stupid, Max. Stupid, stupid. What the hell do I do now? None of this makes any sense. What happened that night? Why the fuck am I in this picture? Вот и я задаюсь этим вопросом. Would have just jumped back in time to the moment this photo was taken. Maybe I still could. Снова к старым способностям? Не, план-то хороший, я не спорю. Но неудачно. Надо немного потренироваться, она забыла, как это делать. Ну ладно, там дело в другом на самом деле. Давай же. Так, чтобы сфокусироваться, нажмите AD, затем... Так, фокусируй. Знаешь, в чем проблема? Я вспомнил только потом, то, что мы играли сначала на геймпаде, а потом
Смотрю клавиатура и мышь. Что? Откуда? Как? В общем, мы сконцентрировались. Или недостаточно? Не, супер. Вроде перемещение сработало. So that's what it feels like to capture the perfect photo. No. Feels good. Final. Sophie. It's here too. But there wasn't a storm the day Sophie died. Maybe we are cursed. You, me, and Maya. А кто это такая? Это Майя. Sophie, wait. Who is Maya? What was she talking about? Stop stalling, Max. Как все это прекратить? Tell me how to stop this. What do I have to do? Pull the trigger. Дало ли нам это какие-то ответы? Ну, не скажу, что совсем. Имя одно профигурировало, может, мы найдем, кто это. Но вот кровь постоянно из ее носа. What? No. No, that wasn't enough time. Не, ну уже не получится, действительно. И так давно этого не делали. А тут она хочет еще. Нет, нет, нет. Так легко не бывает. Мне вот интересно, наш дружище вернется или все-таки про него можно забыть? Moses, you were right. I don't know how, but you were. I have to tell him everything. Пейзажи-то красивые. Макс, занята? Макс, очень нужна помощь. Макс, беда, приходи. Мне нужно все объяснить, насколько я сумею. Да, встретимся на обзорной площадке. На площадке, Макс, ты серьезно? Неожиданно, понимаю. Но это правда, очень важно. Пожалуйста, приходи. Ладно, спасибо. Все-таки он договорился, точнее, она договорилась с ним о встрече, и, возможно, даже получится ему все объяснить. Я думаю, так оно и будет. Так, ждет наверху. Будем играть на... Блин, здесь с управлением, видишь, немножко персонаж ощущается вот так. Короче. Но зато с камеры обзор хороший. Ладно. Посмотрим. Если мне действительно понравится, продолжим играть на клавомыши. Если нет, то переключимся уже в следующей серии на геймпад. Нет, здесь ничего интересного. Да, действительно, в принципе, наблюдать здесь только можно. Тишину, спокойствие, снег. Да, в общем, красиво. О, ленточка P. Кто-то уже здесь был. А что если он придет не один? Смотреть или ждать? Здесь что, кстати? По снежнике посмотреть, сфотографировать, посмотреть. Хотя мы с ними уже взаимодействовали вроде в прошлый раз. Вот забыл. Давай ждать. Stay the fuck away from me.
if he doesn't come? I couldn't blame him. I killed his best friend. What does that say about me? That any version of me, could do something like that? He's probably not coming. Забавные мишки. Точнее, то, что от них осталось. А сколько мы ждать будем, кстати? Действие не отменяется, попрошу заметить. Музыка кончилась? А вот и он. Давай попробуемся объясниться ему. Всегда за этим бейджем ходит. I deserved that. You wanted to talk. So talk. Tell me the truth. Tell me why you did it. Пока еще не убивал, он не знаю. Вообще-то не убивал. I don't think I've actually done it yet. I think it was a future version of me. Moses, wait! I asked you to come here so I could show you proof. Something is weird about this place. Look, these flowers. What are the odds they bloom in the middle of winter? Exactly in the shape of Sophie's body? 5 minutes and then I leave. Okay. So, what if I told you there's this other timeline where Sophie is alive and I can travel between this timeline and that one? 4 minutes. I know that it sounds insane. But I can show you. I'll hop from this timeline to the other. You'll see me, poof, disappear. Yeah, to some magical fantasy world where you didn't kill Sophie, right? It's not a fantasy world. It's connected to this one. If I try to, I can even see the other one from here. Wait, you can see across them? And here, too. So if you disappear or whatever, and I do something while you're gone, I can tell you what it was when I come back. And then you'll believe me? it'd be a start. Okay. Okay, deal. Я же говорил в конце предыдущей серии, то, что мы должны показать эти способности, которые у нас есть, и только так мы сможем объясниться то, что мы... Блин, я кнопки не помню. Ну здесь на Е. Мир жизни. Прямо посмотреть, что делает Мозес. Так. Нужно кнопку эту будет найти. Ну вроде так же сканирует на Е. Продемонстрирую способность. Это что, кстати, у нас? Нет, еще рано уходить, понял. Вон он, вижу. Сейчас к нему подойду. Ну, стоит, он руки выпятил, и что, типа, все, пора возвращаться? Я скажу, что еще рано. Рано. Может, не туда идти, а в другую сторону? Подожди. Если может отойти от шока, надо вернуться, проверить, вдруг у него какая-то... ну может сюда нужно было, да. Видишь, в чем проблема? Просто они там пытались выйти отсюда. Из... Max? Holy shit. Holy shit. Holy shit. Чувак, это правда. Upset me? Are you kidding? You did something physics says should be impossible. Is impossible. So you believe me? Yes. And no. You disappeared. Max, literally. I completely forgot to do anything. Okay. Let's try it again. Ready when you are. Готов? Я тоже готов.
Так, перемещаемся. Или не здесь я перемещаюсь? Там еще дальше, если что, есть точка. Давай, заходи, господи. Okay, Есть. let's try this again. И обратно. Или рано? Достаточно увидел, нет? Мне кажется, нет. Ладно, давай еще раз. Вот я прыгаю в эту сторону. Иду к нему. Сканирую его. А, ну теперь мы ему сообщим. Подожди, надо было запомнить что-то психический шторм там. Ну, я надеюсь, не будет там много выбора. Он еще и руку вверх поднялся, что? What did I do when you were away? And then you said, Ну вот, про психический шторм второе. Machine Angel Psychic Storm. Yep. That's what I did. Wow. I mean, Yeah, near as I can tell, Sophie's death is where the timelines split. I think her absence is the only difference between the two. I guess that could be a big enough event to lead to... You okay? Он считает. Sophie's alive over there, huh? She is. And she's... Don't say happy. We both know that would be a lie. You're right. When you see her again, can you give her something for me? A bottle cap? How did you... I picked it up off the ground outside the observatory. When you give that to her, tell her to stay safe, Max. Make her swear to it. А если она... Да ладно, нет. Дадим ему надежду, скажем. Хорошо. I will. Promise. But I think she's going to need our help. What do you mean? When I was a teenager, I could rewind time. Just raise my hand and undo everything that had just been done. Okay. And if I had a photo, I could go back even farther. Wait. Could. Past tense? Мне это никак не помогло. Yeah. Turns out when you try to change the past, you don't actually fix anything. Sure. But what if the best way to fix things isn't changing your past, but rather changing your present? How dare you bring logic to my pity party? The point is, I stopped using it, and now it barely works. Okay, but there's a photo of you from that night with a gun. You're saying that could be a future you? Even though you can't do that anymore? This morning I tried rewinding into that photo. It felt like trying to flex an atrophied muscle. Nothing made sense. But I was there, in the past. Sophie mentioned Maya, and oh God, the storm. Max? Look, there's a timeline where, for some reason, I shot Sophie. This one. And there's a timeline where I didn't. I feel like, intentionally or not,
These two worlds exist because of a decision I'm going to have to make. Holy shit. Moses, I've been here before. When I could rewind, it broke time. People got hurt. I can't let what happened in Arcadia Bay happen here too. Детектив пришел. Вот он в чем-то здесь замешан, действительно. Okay. First look at the crime scene is inconclusive. I'll need some further insight into Miss Llewellyn Fayette's mental state. Not to call a shot prematurely, but if this isn't suicide, I'd put money on Mr. Moses Murphy, friend of the deceased, being the perp. I need to introduce myself to Mr. Murphy. He's talking like he hasn't already met you. Like he's... Alderman from yesterday. An alderman that already happened? Max, this is really bad. Time isn't supposed to act this way. It appears something was removed from her person post-mortem. Maybe the camera her mother mentioned. We need to get the hell out of here. I fucking knew it. Returning to the scene of the crime? Amateur hour shit. How'd I let a couple of small-time fuck-ups like you get under my skin? Я вас не понимаю. Вообще, что тебе нужно? What do you want from us? I thought I wanted some evidence. Close this fucking case and celebrate with a nice cigar. And then I got my evidence. That little photo of you with the gun. And you know what I realized? Not a fucking soul would believe me. You're going to pay for what you've done, Maxine Caulfield. And I'm here to collect. Не туда ты ручонки свои суешь. Здесь он тоже имеет вот эти какие-то способности. Такое же не исключено. Помочь или не помочь, сейчас выбор, скорее всего, будет. Мне кажется, он здесь добряк, типа, а там уже злодей. Просто так связано как-то. Не, дайте мне выбор, я хочу ему помочь. Просто самой спасти. Я попробую, вот, рискну. Пусть он уже будет в курсе дел. Хотя его не отпустят. I could have saved him, Moses. I could have saved him. No, you couldn't have. Listen to me, Max. This place ate a man.
Теперь-то он мне точно должен поверить, что это не я на фотографии. Это какая-то подстава. Moses, your hair. I told you. There's always a cost. It started with Safi. Maybe if we can figure out why she died, then maybe we can prevent all of this. That's what I've been trying to do. The whole day I've been talking to people and spying on them and taking their stuff. Hey, Safi mentioned Maya, right? When you rewound? Right. What do you think Maya has to do with all this? No idea. Maya was before my time. But Gwen Hunter might know more than me. She was Safi's mentor during all that mess. Gwen. Gotta go talk to Gwen. За эти полчаса мы прям много насмотрелись. И все равно вопросов больше, чем I'm ответов. still shaking. Alderman was, and then he just wasn't. And Moses and I were standing so close. But I'm here now. I'm here. I'm all right. Говорить с Гвен. Talk to Gwen, see what she knows about Maya, and while I'm at it, I'd like to know why she killed Sophie's book deal. Ну что, друзья, я предлагаю на этом закончить наше прохождение. А продолжим уже в следующей серии. Всем, кто смотрел, спасибо. И до скорого.